来看大西洋有史以来头一粒伫咧6月就出现的5级风台贝罗，虽然目前已经降到4级的程度，不过威力同款真强。伫咧加勒比海上无就造成7个人死亡，灾情是真严重。加拜加就宣布实施宵禁，因为这风台有可能会扫入去美国的德州，当地是进入去戒备的状态。强风佮大雨，伫牙买加首都金士顿滚架，原本是5级大风台贝罗，前后扫过巴贝多、加咱的友邦圣文森，还有圣卢西亚，甲附近的格瑞纳达，造成岛上灾情惨重。格瑞纳达总理表示，卡里亚库岛伫半点钟内扫走平地。虽然贝罗已经减弱做4级大风台，不过风速悠远高达每点钟225公里，已经对加勒比海地区造成真大影响。As you can also see, Beryl is centered about 265 miles to the east-southeast of Grand Cayman. So the Cayman Islands are sort of next in line for seeing significant impacts. And again, Beryl's moving west-northwest pretty quickly at about 18 miles per hour. 牙买加面对大西洋史上上早形成的5级大风台，也是超过15年来扫过当地上强的风台。牙买加初三14全岛宵禁，总理阁宣布未来7天，规个牙买加拢是灾区。Hurricane Beryl is the earliest Category 5 hurricane on record. It highlights the growing impact of climate change on global weather patterns, particularly on small island developing states like Jamaica. 气候变迁和海水温度升悬，也和大风台更较侪，因为有报指出，贝罗会直接扫过墨西哥湾，度假小镇坎昆有真侪游客赶伫大风台到位进前坐飞行机离开，当局也出动伫海保抢救海龟的人。De playa que abarca nuestro campamento tortuguero. Específicamente en Playa Delfines, el día de hoy estamos resguardando 93 nidos, que son aproximadamente 10.400 huevos de tortuga. 而且美国国家海洋甲大气总署 NOAA 阁预测，贝罗可能伫这个周末扫过墨西哥湾西南部，搁伫墨西哥东北部登陆，恐惊会攻击美国德州。德州州长艾波特已经指示应急管理部门制定灾害应对的计划。公视新闻陈伟仁报道。